అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ధరణి. వెల్కమ్ టు అవర్ న్యాచురల్లీ హైబ్రిడ్ F1 పాడ్కాస్ట్. ఇది మా 2వ అధ్యాయం. నేను ఫార్ములా 1 అనేది చిన్నప్పుడు 1998-99 సంవత్సరాల్లో చూడడం మొదలెట్టాను. ఇది ఎట్లా అంటే మా ఫాదర్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ మ్యాగజైన్స్ తెస్తూ అట్లా పూర్తిగా అంటే 2004 సంవత్సరం నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను. నేను అలోన్సో వీరాభిమానిని. ఈ రోజుల్లో మ్యాక్స్ ఫర్స్టాపెన్ అభిమాని. 20 ఏళ్ల నుంచి మా 3వ ప్రపంచ కప్పు కొడతాడని చెప్పి వేచి చూస్తున్న వాళ్ళల్లో నేను కొంతమందిలో నేను ఒక్కడిని. మాతో ఉన్నారు ఫనీ, హరీష్, భవిష్య. అంత నువ్వు ఇచ్చినంత అచ్చ తెలుగులో నేను ఇవ్వలేను కానీ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఫనీ. F1 ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నావు అంటే కరెక్ట్ గా డేట్ గుర్తులేదు కానీ చాలా ఏళ్ళ నుంచి అయితే చూస్తున్నాను. అందరికి ట్యూన్ అయినందుకు థ్యాంక్స్. ఇది ఒక చిన్న ప్రయత్నం మాత్రమే. ఇష్టం కార్లు అన్నా, F1 అన్నా, రేసింగ్ అన్నా. మా ఫీలింగ్స్, మా ఒపీనియన్స్ మీరు కూడా చాలా మంది F1 చూసేవాళ్ళు అగ్రీ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. నమస్తే, నేను హరీష్. నేను 2012 నుంచి F1 చూస్తున్నాను. నేను ఫస్ట్ చూసింది ఇండియన్ గ్రాండ్ ప్రీ. సెబాస్టియన్ వెటిల్ గెలిచాడు. అప్పట్లో వెటిల్ ఫ్యాన్, దాని తర్వాత నికో రోస్బర్గ్ ఫ్యాన్, తర్వాత లూయిస్ హామిల్టన్ ఫ్యాన్. లూయిస్ హామిల్టన్ ని ఒకసారి కలిసినప్పుడు ఏం ఆడానంటే ఆయన హవారియో అన్నాడు, నేను మెమ్మే అన్నాను. మీ హీరోస్ మీరు మీట్ అవ్వచ్చు, కానీ మాట్లాడతారో లేదో అది తెలియదు. సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్. ముందుగా మేము మాట్లాడేది our thoughts on the season so far, cars, Mercedes, Red Bull last time actually. But who's winning, who's performing really well? Let's go, guys. What are your thoughts on the season? Drivers, Funny first. డ్రైవర్స్ కంటే ముందు కార్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు గ్రిడ్ మీద ఉన్న 22 మెంబర్స్ అడిగితే 22 ఒపీనియన్స్ వస్తాయేమో కార్స్ గురించి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. రేసింగ్ లానే అనిపిస్తుంది కానీ రేసింగ్ కాదనిపిస్తుంది చూస్తుంటే. ఎందుకంటే ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ ఓవర్టేక్స్ ఆన్ పేపర్, బట్ ఆర్ దీస్ ఓవర్టేక్స్ మీనింగ్ ఎనీథింగ్? ఐ డోంట్ నో. ఇప్పుడు జపాన్ లో కానీ ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రేస్ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ 2 laps లో వి సా సంథింగ్ లైక్ 6 or 7 times లీడ్ చేతులు మారింది. అది చూసి ఏమనుకోవాలి మనం అంటే, ఓకే ఎవరు లైక్ లూయిస్ ఇన్ ఫ్రంట్ అనుకోవచ్చు, ఆర్ లైక్ చార్ల్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ఆ లీడ్ అలానే ఉంటుందా, ఆ ల్యాప్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి అలానే ఉంటుందా లేదో చెప్పలేం. సో ఇట్స్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ వియర్డ్ వైబ్ అనమాట. నేను వాట్ ఎవర్ లాస్ట్ 20 years నుంచి F1 చూస్తున్నా. ఈ 20 years లో ఇన్నిసార్లు ఒకే ల్యాప్ లో ఇన్నిసార్లు లీడ్ మారడం ఐ నెవర్ సా దాట్. సో చాలా కొత్తగా ఉంది. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ రేసింగ్ బట్ వెరీ ఇన్కన్సిస్టెంట్ రేసింగ్. నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఫస్ట్ రేస్ వాజ్ రియలీ వియర్డ్. నేను ఏంటి సడన్ గా పవర్ ప్యాక్ పడిపోతుంది, సమ్మని వెళ్ళిపోతున్నారు పక్క నుంచి, ఏం జరుగుతుంది అసలు? ఐ వాజ్ లైక్ వావ్, దిస్ క్యాన్ బి ఇంట్రెస్టింగ్. తర్వాత ఎవ్రీబడి లెర్న్డ్ దేర్ కార్, హౌ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్. మెర్సిడీస్ హెస్ డన్ లైక్, నాకు తెలిసి వాళ్ళు చేసిన జాబ్ ఆర్ హౌ దే అండర్స్టూడ్ దేర్ ఓన్ కార్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఒక్కసారి దే కమ్ ఇన్ టు ద లీడ్ ఆఫ్టర్ ఫెరారీస్ ఆర్ పాసింగ్ ఫెరారీస్, తర్వాత దే కెన్ గో అవే. లైక్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవరు కనపడరు. ఐ వాజ్ హోపింగ్ ఫెరారీ ఏదో అయిపోద్దేమో అని ఎక్సైట్మెంట్ తో కూర్చునేవాడిని. ఎస్, దే ఆర్ ఇన్ ద లీడ్ అనుకుని, దాని తర్వాత ఓకే చిన్న టర్బో వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం కానీ మేము అన్నట్టు. బట్ ఇట్స్ ఫన్. ప్రతిసారి తెలుసు, ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు, మెర్సిడీస్ వాళ్ళకి తెలుసు, ఫెరారీ వాళ్ళకి తెలుసు, మేము ముందుకు వెళ్ళిపోతాం, మీరు అనుకుంటారు కాబట్టి దాటండి అన్నట్టు. మా ఫనీ అయితే మరి 22 ఒపీనియన్స్ అన్నాడు. బట్ నా దృష్టిలో ఒపీనియన్ ఆఫ్ మెర్సిడెస్, ఒపీనియన్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్. మెర్సిడెస్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ వాళ్ళకి రేసింగ్ ఎలా ఉంది, రేసింగ్ డిఎన్ఏ ఏంటి, రేసింగ్ ఫిలాసఫీ ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే సంతోషకరమైన సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు, వాళ్ళ కార్ ఫాస్ట్, స్టార్టింగ్ లో కొంచెం వెనకంజ అయినా కానీ బ్యాటరీ ప్యాక్ డిప్లాయ్మెంట్ వల్ల, బట్ ఈవెన్చువలీ ఓవర్ రేస్ డిస్టెన్స్ దే క్యాచ్ అప్. హరీష్ కూడా అన్నట్టు రేస్ లీడ్స్ చాలా మారుతున్నాయి, కానీ ఫస్ట్ 10-15 laps ఉందా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ఆ క్రేజీనెస్. ఐ థింక్ వన్స్ 20% ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అయ్యాక
we start seeing that it is more stabilizing and like clear pecking order established అయిపోతుంది కదా already. Like Mercedes 1 and 2 mostly, and then every other team other than Mercedes, obviously వాళ్ళందరికీ ఎయిదర్ వాళ్ళు కార్ ఈ రెగ్యులేషన్స్ కి సరిపడా డెవలప్ చేయలేందుకో, లేదంటే ఆ ముసుగు వాడి రేసింగ్ డిఎన్ఏ అనే ముసుగు వాడి అది కప్పిపుచ్చుతూ అన్నా కానీ ఎదర్ వే ఇట్స్ బేసిక్లీ టూ ఒపీనియన్స్ అని అనిపిస్తుంది నాకు, మెర్సిడెస్ వర్సెస్ ఎవ్రీ అదర్ టీమ్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు డ్రైవర్స్. జార్జ్ రసెల్ గురించి మాట్లాడదాం, భవిష్యత్తు మాట్లాడదాం అనుకున్నా. లాస్ట్ టైం కొంచెం పొగిడాడు. జార్జ్ రసెల్ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తాడు, ఇచ్చి పడేస్తాడు అని. కానీ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ షిఫ్ట్ ఆఫ్ కిమీ అండర్ కాన్ఫిడెన్స్ నుంచి హీస్ బికమ్ కాన్ఫిడెంట్. ఫెరారీ మాకుంది ఫెరారీ అనుకుంటున్నారో ఐ డోంట్ నో. మీరేమంటారు? I'm really curious to see how Kimi, or if Kimi can maintain the consistency. I think at least my expectation is it would be a close fight. I mean, I think if Mercedes is certain to be a title winner this year, I think Kimi and George మధ్యలో ఉంటుంది. And I think it all depends on how a young driver also handles it. How Kimi will maintain or handle the winning of the races, basically, because I think not all drivers handle that situation of not winning at all, but then having a car that is capable of winning immediately and starting to rake up wins, and how they maintain that over a season, which is like now 20 races long, right? So I'm really curious to see how Kimi and the battle between Kimi Antonelli and George plays out. Of course, George is much, I would say, in terms of experience, maybe he'll be more wiser from his years in F1. So I'm curious to see how he brings that into a season-long contention. భవిష్య చెప్పు, ఏమంటావు జార్జ్ రసెల్? నాకు తెలియదు, ప్రెజెంటేషన్లు ఇచ్చుకోమని వెళ్ళి మళ్ళీ. డ్రైవర్ స్కిల్ కన్నా లక్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది, టు బి ఆనెస్ట్, రైట్? యా, ఎందుకంటే లైక్ అవుట్ రైట్ హూ ఇస్ ద బెటర్ డ్రైవర్ కి ఎడ్జ్ ఉండటం అనేది ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ ఎనీమోర్ కదా. అట్లీస్ట్ ద వే ఐమ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, ఈవెన్ విత్ ద సేమ్ మెషిన్. లాస్ట్ టైం పొగిడే, గుర్తుందో లేదా నీకు? జార్జ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు అని. I still stand by that. I think true professional puts in his hard work, no emotions, gets to get 9 to 5 ante perfect 8:59 కి వచ్చి కరెక్ట్ 4:59 గెలిపే బ్యాచ్ లా అనిపిస్తాడు. So I think he'll get the job done in this tough era more than Kimi, because he's able to separate out his emotions and process the చాలా డేటా ఉంటుంది, చాలా సెట్టింగ్స్ ఉంటున్నాయి, అవన్నీ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మొన్న he's losing his cool very quickly too. And I think emotions ఒకసారి అలా వచ్చి లూయిస్ చాలా సార్లు అలాగే he played with George's emotions and got the better of him. అలా కాకుండా కొంచెం if he stays cool, I think he's definitely the favorite. He'll win it this year by a landslide. మర్చిపోతుంది ఏంటంటే కిమీ is the championship leader now and not Russell anymore. I don't expect this battle to go explosive like Hamilton or Rosberg. Rosberg, I think it's unfair to draw those comparisons, ఎందుకంటే ఆ టైంలో కొంచెం బాగా ఫాలో అయ్యా కాబట్టి చెప్తున్నా. రాస్బర్గ్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్, అంటే రాస్బర్గ్ టీమ్ లోకి హ్యామిల్టన్ వచ్చాడు. So it was already a Rosberg's team, and Rosberg was already beating Michael Schumacher before Lewis took his place. So it's Rosberg's place to lose actually 2016. So I think if Allah chuste, I think maybe history is repeating itself. Endukante Russell might be in the position of Rosberg, because చూసుకుంటే Russell was beating Hamilton fair and square in some of the seasons, and now a newcomer, basically Kimi, came into Russell's Mercedes. Not directly comparing, but I don't know if George and Kimi will go outright and crash themselves like Barcelona. Lewis and Rosberg are like childhood rivalries, clash friends and teammates, roommates. The way they were before the Mercedes was also like chala, they racked up
lot of experience of driving. These two guys నాకు అలా అనిపిదేంటో. George is very fairly young and new to the sport అనే ఫీలింగే నడుస్తా ఉంటది నాకు. He దట్స్ doesn't ట్రూ. define యా. himself. న్యూ జనరేషన్ డ్రైవర్స్ కదా మనం ఇప్పుడు. రాస్బర్గ్ అండ్ హామిల్టన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ ఎర్లీ మిలేనియల్స్. వీళ్ళందరూ దే లైట్ మిలేనియల్స్ అండ్ జెన్స్. వాళ్ళు దే డోంట్ షో దట్ అగ్రెషన్ అవుట్ దేర్. ఇప్పుడు లాండో నారిస్ కి కూడా మనం starting of the season or end of last season, we saw it. It doesn't feel like it's Lando Norris's championship anymore. And the comment నేను చాలా చూసాను. Like even major F1 pundits talking about it. ఈ సీజన్ అసలు లాండో నారిస్ ఛాంపియన్షిప్ లానే లేదు. It doesn't feel like he's the reigning champion. అది ఇది అని చెప్పి. I think this whole generation thing also comes into play ikkada. There could be aggression behind the scenes, but on screen or like on the track, it's kind of hard to expect that anymore. హరీష్ అన్నది ఐ అగ్రీ అప్ టు, నేను చాలా వరకు అగ్రీ చేస్తాను. బికాజ్ జార్జ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ డ్రైవర్, ఐ లైక్ హిమ్ అలాట్. కన్సిస్టెంట్ గా చాలా సార్లు డెలివర్ చేస్తాడు రిజల్ట్స్. బట్ ఆ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ ఉండదు. లైక్ వెన్ యూ సే Leclerc, right? Daniel Ricciardo, Lewis. I don't know why, but Kimi has that now in the team. I don't know why or how he did it. Maybe కొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ వల్ల అలా అనిపిస్తుందో మరి. సోషల్ పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు మెక్లారన్ లో ఆబ్వియస్లీ రైట్, హూ ఇస్ దట్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ అంటే అందరు ఆస్కర్ అని అంటారు, రైట్? బట్ ఇట్ ఈస్ టెక్నికలీ లాండోస్ టీమ్. దట్ లాండో వాస్ దేర్ సిన్స్ లైక్ 15-16 years అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు. ఆరో మెక్లారన్ తోలేదంతా. యా, జార్జ్ రసెల్ యా హీ ఫేవరెట్. బట్ హరీష్ అంటున్నట్టు ఆ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ ఎందుకు క్యాప్చర్ చేయలేకపోతున్నాడో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. ఐ డోంట్. ఈవెన్ సైన్స్ ఫెరారీలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్టు ఇట్ వాజ్ చాలా గ్లామరస్ గా ఉండేది కదా. ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ జార్జ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ అట్లీస్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పిఆర్. అంత పిఆర్ కూడా వస్తున్నట్టు అనిపించలేదు. ఈవెన్ లీడ్ లో ఉన్నాడు, ఓకే, కార్ బాగుంది, అన్ని బాగున్నాయి, చాలా ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ హిస్ వే. ఎవ్రీవన్ ఇస్ లైక్ ఓకే, వీ డోంట్, ఓకే వాట్ ఎవర్. ఒక్క దగ్గర మాత్రం పిఆర్ వస్తుంది భవిష్య, మర్చిపోకు, బ్రిటిష్ మీడియా నుంచి. No, but George also has this very devilish villain energy. అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అది, అప్పుడప్పుడే వస్తుంది, ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఉండదు. ఏదో అలా అనుకుంటాడేమో, లోపల అనుకుంటాడేమో నేను పెద్ద డెవిల్ ని, నేను లాస్ట్ కి బ్లైండ్ అవుతుంది. Kind at heart, but he wants to portray himself as a natural, fast, aggressive guy, which only comes out as frustration, but not as natural assertion. So, what do you guys think about the next races? Continuation of Mercedes flow ఉంటుందా, లేకపోతే Ferrari dark horse ఏదైనా చేయండి? I think McLaren will come swinging. అందరూ చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ చాలా ఏరో టీమ్, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ లో ఐ థింక్ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ నౌ, రైట్? చాలా బ్రాండింగ్ డీల్స్ నడుస్తున్నాయి. అండ్ ఐ థింక్ జాక్ బ్రౌన్, అమెరికన్ VC money, venture capitalist money is all flowing to McLaren, right? So everyone is feeling stable, calm, attracting good talent. That's a good sign for a team. Very healthy team, good drivers. They know what to do. And they have the Mercedes power plant. So matter of time before they figure it out. And I think while aero package kuda, I think it will be very strong. And mid-season, I think they'll surprise a lot of people. Here, everybody has a chance to catch up. And midfield is going to be the thing to watch. We all know at this time, like, Mercedes are going to be champions, constructor champions. I'm calling it. అది మారితే తర్వాత చూసుకుందాం. సో ఐమ్ కాలింగ్ Mercedes are going to be the champions. I hope it changes, because if it changes, we're having a fantastic season. Between Mercedes, between George and Kimi, Kimi is now leading, but చూద్దాం. It all depends on Lord Toto. ఆయన ఏం దయతలిస్తే అంతే. ఇంకా whoever he wants to win will win. But midfield, especially between Haas, Alpine, sadly Red Bull
and racing bulls. In నలుగురి మధ్యలో we need to figure out like who's what. I think that's where all the action is. మా గురువు గారు అయితే ఇంకా అంతే అస్సామే. ఆస్టన్ మార్టిన్ ఏమంటారు? ఏమవుద్ది ఆస్టన్ మార్టిన్ కి? ఏమో నాకు తెలీదు భయ్య. నాకైతే హోప్ లేదు. ఈ ఇయర్ అయిపోయింది. హోండా మళ్ళీ మా వాడిని నిండా నెత్తి మీద గుడ్డేసేసింది. కానీ ఈసారి చాలా పేషెంట్ గా ఉన్నాడు. ఓకే అదే ఓకే ఓకే. లేదు 3 రేస్లే వేగం వస్తుంది, త్వరలో వస్తుంది GP2 ఇంజిన్. 20. I think the only thing holding up Alonso is the presence of Adrian Newey. So I think he still believes in him. So I think that's if he is calm, I think that's single most reason why he is calm. ఇప్పుడు టీం ప్రిన్సిపల్ ఎవరిని పెట్టారు? ఆస్టన్ మార్టిన్ దింపేశారు కదా ఆండ్రూ నూవిని. ఇంకా So No, there no, is a not rumor yet. that Jonathan Wheatley is going to Aston to become a team principal. So that's one that's one nice thing that I'm enjoying more than racing. Silly season has already started after just 2 races. Our situation anta, I'm waiting to see how it all progresses. He's a genuine guy. I always liked him. He's a proper నాకు ఎలా అనిపిస్తాడంటే కొంచెం జేమ్స్ వాల్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అనిపిస్తాడు. బట్ he became a fan favorite from Drive to Survive. చూసారా మీరు Drive to Survive ఎవరన్నా? నేను చూడలేదు భయ్యా. చూడలేదా? Like he నాకు became a చూడాల్సిన fan అవసరం favorite రాలేదు. in Drive to Survive. ఎప్పటి I చుట్ట think also మానేస్తాను with అని భయం వేసి చుట్ట మానేశాను నేను. సో రైట్ Yeah. also now Max Verstappen's race engineer Jean-Pierre Lambiase Yeah. is moving to McLaren in 2028. So I As don't know team if this is principal, if the if rumors this are is true. no, I think it was officially announced, right? Yeah. Bhavisha, ఏమంటావు? Do you think Max will pick McLaren uh, or Mercedes? If Toto Mercedes. is still interested. I think his NLS team completely free cars, free everything, right? Free factory support. I think apparently Mercedes engineers are now agreeing with him, so it's makes perfect sense, right? సైన్స్ వస్తున్నాయి లైట్ గా హింట్స్ ఇస్తున్నారు మనకి. I think మంచి సినర్జీ కూడా ఉన్నట్టుంది, బికాస్ ఐ థింక్ మర్సిడీస్ రోడ్ కార్ డివిజన్ ఇస్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ జనరల్. వాళ్ళు సేమ్ ఇప్పుడు F1 ఏ డైరెక్షన్ వెళ్ళిందో అందరూ పోర్షా మర్సిడీస్ కొంచెం అగ్రెసివ్ గా వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు కంట్రోల్ జీ అంటున్నారు అండూ చేద్దామని. బట్ టైం పడుతుంది కదా. సో పోర్షా లాస్ట్ యాజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ దే వెంట్ ఫ్రమ్ లైక్ 8 billion in profit to like 100 million in loss or something like that. Mercedes is in the same boat. So I think Mercedes desperately ఇప్పుడు మళ్ళీ రేసింగ్ పెడిగ్రీ చూపించి ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ కార్లు అమ్మి ఆ ఈవీ లాస్ అంతా పోడ్చాలి. చాలా పనులు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఐ థింక్ ఐ డెఫినెట్లీ థింక్ జార్జ్ ఈస్ గన్ లూజ్ హిస్ సీట్. అండ్ జపాన్ లో ఐ థింక్ అందుకే అంత రియాక్ట్ అయ్యాడని నాకు అనిపించింది. మేబీ ఐఎమ్ రీడింగ్ టూ మచ్ ఇన్ టు ద సిచ్యువేషన్. I think he wants that world championship desperately more than ever because రేపు మళ్ళీ జాబ్ రెజ్యూమేలో బాగుంటది కదా. సో ప్రెసెంటేషన్ So Bhavisha, I think I heard you say George is going to lose the seat to Max if at all Max goes to Mercedes. So I was thinking the other way around. Maybe George and Max will be teammates. Impossible, huh? నాట్ అ ఛాన్స్. ఐ థింక్ కిమీకి ఉన్న పిఆర్ జెన్జీలో ద అమౌంట్ ఆఫ్ మర్చ్ సెల్లింగ్, వ్యూవర్షిప్ రేటింగ్స్, పిఆర్, అల్టిమేట్లీ బిజినెస్ కదా. బ్రాండింగ్, దే వాంట్ టు సెల్ మోర్ కార్స్, రైట్? ఇఫ్ ఇటాలియన్స్ Okay. బై మర్సిడీస్ వాళ్ళకి అంతకన్నా ఏం కావాలి. అండ్ Okay. I think Max being in Germany driving the cars and doing that's kind of a road show, right? Of publicity. ఏమంటావు That's my భవిష్య? take. రెడ్ బుల్ అలా అయిపోయింది, మరి ఏమంటావు? I think next year కొంచెం డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నా నేను. It's not going to be the same season. It doesn't feel like the season started నన్ను అడిగితే.
నాకు తెలిసి చాలా మంది హోండా కార్లు కొనుక్కున్నారు కదా మ్యాక్స్ వల్ల. హోండా హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ఇయర్. టైప్ ఆర్, అక్యురాట్, ఎన్ఎస్ఎక్స్ అవన్నీ చాలా బాగా మూవ్ అయినాయి అంట వెన్ మ్యాక్స్, రెడ్ బుల్ ఆ టైంలో, లైక్ దట్ 4 years 5 years. యా, హోండా ఆస్టన్ మార్టిన్ వియర్డ్ జీరో సినర్జీ రిలేషన్షిప్ అది. Two big manufacturers running in a corporate entity ran by a oligarch style billionaire. It's not a traditional corporate company. It's a sporting org, right? You need passion. And I do miss Christian Horner a lot. He was the grease that held a lot of wheels. It's pretty evident now, right? Rex Bago. I genuinely think he'll make a comeback. I think so too. Yeah. And the sport needs him, actually. F1 needs him more than he needs F1. There are a lot of teams struggling with leadership. Chala teams, I can point out 3 or 4 teams actually that needs a leadership, that needs a true leader than these makeshift leaders. ఏంట టీమ్స్ 3 టీమ్స్? First one, Red Bull, they need a leader because they are losing a lot of good people out of the team, so they need a leader, but I don't think Christian will go back to Red Bull. Aston Martin needs a leader. They don't have one at the top, apart from Adrian Newey, but Adrian-Christian combination, I don't know if that will work or not. Alpine needs a leader. I don't think Flavio Briatore, I don't think he can drag this thing anymore. He needs a true leader or a true companion to take this team forward. Audi doesn't seem to have a leader anymore after Jonathan leaving. Maybe there's space for Mattia Binotto to come back. So F1 needs leadership, like within it. Everunnaru cheppu, Toto unnadu. Fred is in real danger. Each season or next season, he needs to prove himself. If not, he'll be out. So the usual Ferrari formula వేస్తారంట అయితే. చూడ్డానికి అలానే ఉంది. I don't know what Ferrari thinks when they're changing their leaders. That's a topic for another day. సరిపోవట్లేదు, మనం మార్చేయాలి అనుకుంటారో, ఐ డోంట్ నో. I think Ferrari ki more than a new leader, they need consistency. I think Fred is a good leader. He needs to continue for at least 5 more years to make Ferraris something. ఫ్రెడ్ తీసేస్తే లూయిస్ హామిల్టన్ కూడా ఉంటాడా? ఐ డోంట్ సీ దట్ హ్యాపెనింగ్. లైక్ ఫ్రెడ్ ఇస్ ద, It depends on who the next guy is. That's the yeah. ఆలీ చాలా బాగా ట్రై చేస్తున్నాడు. ఆలీ బాగా చేస్తున్నాడు. ఆయన మన అరవిడ్ పడేస్తున్నాడు ఆయన అయితే. I think this is Lewis's last year. I'm pretty sure. That's controversial opinion for me to hear. Yeah, I think he's out of it. He doesn't look like he's in it anymore. He's enjoying life, traveling, taking pictures, forming relations. Monument Valley, Utah. Exactly. California, Coachella. Yeah, he's too distracted to do anything at this point. Endukante this is all, if you look back at Lewis's philosophy, like he is this kind of a guy who did not date because he needs all his focus on racing. I remember one of his interviews, people were asking him, why don't you do any track walks? Because track walks used to be a regular thing. Like every driver used to do a track walk before, like on a Wednesday or a Thursday, just walk around the track, see what it is, see how, get a feel for it. Lewis never did that, or Lewis stopped it like 10 years ago because his reasoning was, I want to conserve my energy, I want to put all my energy on race day into qualifying and on the race. So I don't want to lose my energy. So now he is spending his energy somewhere else. No, I mean that's kind of a bullshit Lewis answer. Why don't you do track walks? And what do you want me to do? I do sim work on the same track, and walking. What is it gonna tell you about how the car is gonna react? And I think that's a more realistic answer. That's a more reasonable answer than this whole energy thing. ఏమన్నా అంటే ఎనర్జీ పీస్ ఇంజిన్ కొంచెం హిపోక్రిటికల్ అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మరి బయటకు వచ్చి పార్టీలు అటెండ్ అవుతాడు, ఫ్లైట్లు వేసుకుని తిరుగుతాడు, అన్ని చేస్తాడు. బట్ ఐ లైక్ హిమ్ లాట్, బట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ మై ఒపీనియన్,
What do you guys think of Max's adventures in the opinion? అని ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఇట్? నేనైతే ఫాలో అవ్వట్లేదు, నాకు తెలియదు. నేను ఫాలో అవుతున్నా, బట్ ఐమ్ నాట్ వాచింగ్ రేసెస్ లైవ్ గానీ, బట్ ఐమ్ ఫాలోయింగ్ వాట్ హీస్ డూయింగ్. అంటే బేసిక్లీ ఇట్స్ మ్యాక్స్ బీయింగ్ మ్యాక్స్. యూనో టైం దొరికింది, వెళ్ళి ఇంకేదన్నా చేసుకుందాం. ఇంతకు ముందు సిమ్ రేసింగ్ చేసేవాడు, ఏంటి జెట్ లో కూడా సిమ్ అటాచ్ చేయించుకున్నాడు. So it's like, okay, I have no, he genuinely has nothing to lose doing another category of racing. I think it's good PR for Red Bull. I think it's good PR for GT racing. Um, I think it has picked up a lot more fans than what it was previously. Yeah, but 5 to So 10x అయిందంట viewership. yeah, Yeah, I'm also not following the races, but yeah, he's super competitive, which is mind blowing, right? Superhuman ability, in my opinion. I don't. I think he has a genuine passion for racing, like any true racing where he can excel. And he has the skill. He knows it. Everybody knows that he has the skill. So I don't see any team or any category of racing saying no to a talent like Max. సో ఆయనకి నచ్చినన్ని రోజులు, ఆయనకి చేయాలనిపించినన్ని రోజులు హిల్ డూ ఇట్. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే హీఈస్ మోర్ కిమీ రైకనెన్ ఎస్క్. ఒక 2 years గ్యాప్ తీసుకుని వెళ్ళి జీటీ రేసింగ్ ర్యాలీంగ్ చేసి వస్తాడు. హీఈస్ డెఫినెట్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ దట్. లైక్ హీఈస్ more Kimi-esque, in that, like both on track and off track. ఒక రకంగా. అదేలే, he has evolved quite a lot. He has I can see why you're saying Kimi. ఎందుకంటే అదే ఆ నాన్చలాంట్నెస్ ఆర్ ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ లైక్ పట్టించుకోను నేను అని కాకుండా, హీస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాట్ ప్యాషనెట్లీ ఐ వాంట్ టు డూ అండ్ కామ్ గా Yeah. చేయటం, సీయింగ్ ద కార్నర్ డిఫరెంట్లీ. I don't know if you guys followed like he just asked a reporter to get out of the conference. No, ఏమైంది? but to be honest, I found that pretty nice that he did that. To be honest, he's like championship ఓడిపోగానే వెంటనే వచ్చి what do you think of Spain అంటే you need to have some empathy కదా. You're kicking someone who's just fallen down, right? ఏమైంది అసలు? హరీష్, ఏమైందని అడుగుతున్నారు. లాస్ట్ సీజన్ అయిపోగానే, లైక్ ఆఫ్టర్ అబుదాబి రేస్ అనుకుంటా, బికాస్ మ్యాక్స్ లాస్ట్ బై 2 points Hmm. or 1 point. He lost a bunch of points in Spain. I think he finished out of points. He like actually 4 or 5 points ochundali Max ki. So reporter was questioning him. Do you regret whatever you did in that race అని చెప్పి. సో న్యాచురల్ గానే అందరికి అయినట్టే మనడు ఇక్కడ కాలింది. కానీ ఐ థింక్ హీ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్ అబుదాబిలో. మళ్ళీ మొన్న జపాన్ తర్వాత కనిపించినట్టున్నాడు. హీస్ ఫ్రమ్ ద గార్డియన్. ఐ డోంట్ నో హిస్ నేమ్, బట్ హీస్ ఫ్రమ్ ద గార్డియన్. భలే ఉంటారు యూకే వాళ్ళంతా, యూకే పేపర్లంతా, డైలీ మెయిల్ అని చాలా ఎక్కువ ఏంటంటే యా, కాంట్రవర్షియల్ కావాలని లాగుతా ఉంటారు క్వశ్చన్లు. I'm personally not surprised. If you remember Jeremy Clarkson ఏదన్నా గార్డియన్ ఆర్టికల్ రాసేవాడు అప్పట్లో. డైలీ మెయిల్ ఆయన వేసుకుంటూ ఉంటాడు షోల్లో. రైట్, ఆయన ఏదో జోక్ గా అన్నది వీడు జెర్మీ మేక్స్ అ కాంట్రవర్షియల్ క్లెయిమ్ అగేన్స్ట్ అర్జెంటీనా. హీస్ ఆబ్వియస్లీ బీయింగ్ ఫన్నీ, రైట్? హీస్ అ కమీడియన్ పర్ఫార్మర్. సో యా, ఐఎమ్ నాట్ సర్ప్రైజ్డ్ మ్యాక్స్ డిడ్ నాట్ లైక్ దేర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ జర్నలిజం ఫర్ హెడ్లైన్స్. అండ్ నాకు తెలిసి ఆ ఒక్క రీజనే కాదు, లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ ద రీజన్ ఫర్ మ్యాక్స్ టు యునో గెట్ అన్ అవుట్ బర్స్ట్. బట్ ఇంకా వేరే there could be several things leading up to that moment. Obviously, like such a controversial newspaper like Guardian, who doesn't shy away from controversy or creating controversy. Okay, I was gonna ask you something. Is it my algorithm of Instagram and YouTube, Google, my Meta, the data they've gathered on me? Because I see a lot of Max outings and Max did that, or even Kimi, right? I see a lot of Kimi posts and Carlos posts, but nothing about F1, right? And they're like nobody. It feels like the buzz is like not as big, or is it just my algorithm? I've always been No, curious. it's happening to me too. I had to look for Formula One's official Instagram page before Right, right, right. before we started this podcast, because
I don't see their posts on my timeline anymore. I have to go looking for them. Good. And genuine ga like the buzz has gone down. Content has gone down. It's all, these days it's the only F1 content you see is the silly season. The Jonathan Wheatley thing uh, was the biggest news for like a week. After that, this GP thing is a big thing. Yeah. తర్వాత ఇంకా F1 లో న్యూస్ ఏం లేదు. There are these proposed new regulations that are coming for Miami. I am I'm looking for surprises. I'm hoping there will be surprises just to make it more entertaining. If not, I think it's Mercedes, McLaren, Ferrari, as you said, then somebody else. If somebody can, the development cycles or how fast you can make changes, minor details, so koda cheyagalge chala unnai kabatti, if somebody gets it right, then we are in for a wonderful season. Okay, sir, flip అయిపోద్ది. But అవుద్దో లేదో ఇట్స్ ఓకే. జస్ట్ సిల్లీ సీజన్. వి యాజ్ ఎ లాయల్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ F1 వి నీడ్ టు జస్ట్ కూర్చుని ఓకేలేండి చూద్దాం Yeah, ఏముంది. Right. we need to just make this pass అంతే. This too గోట్ shall సిట్ ఇట్ అవుట్. చాలా సీజన్స్ అలాగే కదా. యూ గోట్ సిట్ ఇట్ అవుట్ టు వాచ్ 2016, 2022, 2021. గెలుస్తావా? సరే గెలు, ఇంకెందుకులే జెండా వందనాలు చూడటానికి నేను ఆటలు ఎందుకు. 2022 was a great season, no? It was very entertaining for some of us. 2022 was great for you. 2021 was like proper season, in my opinion, with a lot of controversies, a lot of incredible racing. 16 was also like that for me. 17, 18 కూడా బాగున్నట్టున్నాయి. 17 పర్లేదు. 17-18 story of the season ante it's Sebastian losing it. I think రెండు seasons first half are like okay, Sebastian is Yeah. nearly catching to Lewis and Yappi. Second half of the season is like Lewis taking it and running away with it. ఆ జర్మనీ హాకింగ్హామ్ మిస్టేక్ చేశాడు కదా, అప్పుడు మణికాంత్ ఉన్నాడు కదా, అదైతే ఇంకా హీ వాజ్ సో హ్యాపీ, లైక్ బికాజ్ బాగా లూయిస్ హామిల్టన్ ని సపోర్ట్ చేసి వచ్చాడు కాబట్టి హీ వాజ్ లైక్ గాడ్ హ్యాస్ డిడ్ దిస్ అన్నట్టే పెట్టాడు అనమాట అప్పట్లో ఫేస్. యాజ్ ఎ లూయిస్ ఫ్యాన్ ఐ సా హిమ్ గెటింగ్ టెరరైజ్డ్ ఆర్ భయపడ్డాడు, కొంచెం జంకాడు అనమాట. హోల్ సెబ్ హ్యాస్ ఎ థింగ్ దిస్ ఇయర్ అన్నట్టు. అసలు నేను లూయిస్ ని పాస్ అవ్వాలనే ప్లానే చేయలేదు నేను, బట్ నా సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ పవర్ కికింగ్ చేసి I was going faster than him and I had to pass him. You can give Fernando Alonso అన్నాడు, నా half the team can drive the car now if they have the physicality etc, because the driving, the racing, all the management is driven more by software in this year than the actual driver who is trying to make a difference in. So it is an assisted deployment kabatti. It's only going to go up from here. అంటే regulations are the best అని చెప్పట్లా, but whatever changes are happening, I think there is a good amount of push coming back from the drivers as well, especially from Max. A different category of people coming in, and we need a software engineer who should understand the engine and who should understand the driver and who should understand the track. So in the complex జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ సీజన్ డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ అయితే ఐ థింక్ ఐ వాచ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైక్ in one weekend. Oh, And okay. I didn't even pay that much attention. Like Yeah. there's nothing in it. Oh, last season, which I thought maybe Oscar Piastri గురించి. I don't think they put everything out. ఎందుకంటే Max did not participate in it. That's the huge blow కదా. That is the story, right? Him losing by 2 points due to like combination of factors, right? కిమీ గుద్దటం అయి ఉండొచ్చు, లేదా గెటింగ్ హెల్డ్ అప్ ఇన్ బ్రెజిల్ అయి ఉండొచ్చు. దట్ వాజ్ అనదర్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్, రైట్? కిమీ అనా డిడ్ కిమీ ఆర్ సమ్మన్ ఎల్స్? కిమీ హెల్డ్ హిమ్ అప్. P3 పోడియం రాకుండా ఐ థింక్ హీ హెల్డ్ హిమ్ అప్. వాట్ ఎవర్, రైట్? స్పెయిన్, everyone says it's Max's mistake, but I don't think it is. Wrong. They put him on the wrong tires, right? Obviously. If అది అసలు చేయకుండా వదిలేసి ఉంటే వెళ్ళి క్లీన్ గా గెలిచేసేవాడు కదా, ఐ థింక్. సో ఆ స్టోరీ చూపించుంటే ఐ థింక్ డ్రైవ్ టు సర్వైవల్ బాగుండేది. ఫెర్నాండో రోల్ ఏదో బ్యాక్ సీటే ఇప్పుడు. ఐ డోంట్ నో. నేను మొన్న వీడియో చూసాను,
the clipping effect they had on back straight in Australia, 20 kilometer per hour or 29 kilometer per hour పడిపోయింది. It was like, what? All the resources, what are you doing, Honda and Aston Martin అనిపించింది. I mean, money doesn't buy you speed, right? That's anywhere, right? ఇప్పుడు ఎవరో అన్నారు నాతో రిసోర్సెస్ ఎందుకన్నానంటే నేను ద ద టీమ్ విచ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద ప్రీవియస్ మోటార్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇంజిన్ ఆ టీం కాదంట ఇప్పుడు హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద కరెంట్ హోండా ఇంజిన్. అది అది రొటేషన్ ఇంటర్న్షిప్ సమ్మర్ క్యాంప్ లాంటిదంట. సో యా, ఏంటది? Honda, the way Honda does it is they pick random engineers that they want like a train. Like let's say they'll pick like 300 engineers, right? From various departments. They'll put you through the 3 years training and put you back to where you came from. So actually what it does is you've seen that competitive mindset together, performing at that level over and over again. You take that back, right? Even if the F1 team is coming 24th, right? It's still a much higher level of performance and precision. So same thing, Anta. That's why they pull out, they form a team. It's a brand new set again, and rinse and repeat. కన్సిస్టెన్సీ పోద్ది కదా, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫిగర్ They అవుట్ don't care about డాక్యుమెంట్స్ that. చూసి. It's for training their employees basically. నువ్వు డాక్యుమెంట్స్ చూసి ఎంత తెలుసుకుంటావు? నీ సొంత హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోంచే కదా తెలుసుకునేది ఎక్కువ. లైక్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ నీడ్ ప్రిసిషన్ లెవెల్ టు ఏరోస్పేస్ లెవెల్లో ప్రిసిషన్ కావాలి. సో ఇఫ్ యూర్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ బంచ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ హౌ డిఫరెంట్లీ సంబడి ఎల్స్ హెస్ హ్యాండిల్డ్, అవుట్పుట్ రాదు కదా. సంబడి హ్యాస్ టు గైడ్ దెమ్. లైక్ అందరూ కొత్తగా ఉంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. I think that's what surprised Adrian. He couldn't recognize even one person who worked on Red Bull Honda partnership. I think Red Bull Powertrains hired a lot of Honda people Yeah, to, they to push work that. for them. Adi kuda one of the losses for Honda. And it's the same thing, drawing parallels to the tech world, what is going on now, right? Mark Zuckerberg, dumped what $100 million paychecks on so many people. Where is Meta AI right now? In the race, they are not even in the conversation. Yeah. Same thing with several other people, right? Apple spent hundreds of billions on all the integrations. Nothing is taking off yet properly for them, so they're falling behind. వాళ్ళంతా కూడా అందరు స్పాన్సర్లు. క్లాడ్ స్పాన్సరు, పర్ప్లెక్సిటీ స్పాన్సరు, చాట్ జీపీటీ స్పాన్సర్. బాగా అసలు నేను లూయిస్ ని పాస్ అవ్వాలనే ప్లానే చేయలేదు నేను. బట్ నా సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ పవర్ కికింగ్ చేసి ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఫాస్టర్ దాన్ హిమ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు పాస్ హిమ్. యూ కెన్ గివ్ ఫెర్నాండో అలోన్సో అన్నాడు, నా హాఫ్ ద టీమ్ కెన్ డ్రైవ్ ద కార్ నౌ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద ఫిజికాలిటీ ఎక్సెట్రా, because the driving, the racing, all the management is driven more by software in this year than the actual driver who is trying to make a difference in. So it is an assisted deployment kabatti. It's only going to go up from here. And regulations are the best on Japatla, but whatever changes are happening, I think there is a good amount of push coming back from the drivers as well, especially from Max. A different category of people coming in, and we need a software engineer who should understand the engine and who should understand the driver and who should understand the track. So in the complex జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది